Assalamu alaikum, my brothers and sisters. Welcome to Kanem English. My name is Baba Kuramadu. In this lesson, I'm going to teach you concrete and abstract noun. Concrete and abstract nouns. As in our previous lesson, we have seen the common and proper nouns, and now we are going to see the concrete and abstract nouns. First, a concrete noun is a name of anything that you can see, touch, and feel with one or more of your five senses. While abstract nouns are nouns that you cannot see with one of your five senses. So you cannot see them, you cannot touch them, but they exist. So we are now going to explain these two concepts. So first, let's start with the concrete nouns. Concrete nouns, example like something like tree, as you can see it and touch it. Something like car, something like pen, something like camel, something like house. So all these nouns, you can see them, you can touch them, and you can even feel them. You can even maybe touch them with your hands. So we call them concrete nouns because they exist and you can see them. While abstract nouns are nouns that you cannot see them, you cannot touch them, but you can feel them sometimes. So the examples of what abstract nouns are, we have love. You can love someone. This word love is noun. You cannot see it and you cannot touch it, but you feel it. Then we have word like happiness. Happiness is also noun. You will be happy, but you cannot see the happiness with your naked eyes. Then we have the word friendship. Friendship is also a noun, but you cannot see it, you cannot touch it. Then we have word like danger. You feel it, but you cannot see it or touch it. We have word like honesty. Honesty is also a noun, but you cannot see it or touch it, but it exists. So, ‘yan uwa kamar yadda muka yi magana yau za mu yi magana kan wato concrete da kuma abstract noun. Wato duk lokacin da aka ce concrete noun yana nufin wato duk wani abu wanda za ka iya ganin sa, za ka iya taɓa shi, za ka iya sauraron abun, za ka iya zuwa ka taɓa, za ka iya zuwa ka ibin tura shi haka nan gurin. Abu yana nan a aje wanda ana ido iya kallo kuma za ka iya taɓa shi. So ana ce masa concrete noun. Misali kamar bishiya. Za ka iya ganin bishiya kuma za ka iya taɓa shi, za ka iya hawa kansa ma. So misali kuma kamar mota, kana iya ganin sa, kana iya taɓa sa, kana iya yin komai da shi, kana ganin sa gaban ka. Ana ce masa wato concrete noun. Sannan kuma akwai pen, kamar wato abin rubutu. Shi ma kana iya ganin shi, kana iya taɓa shi. Kamar raƙumi, shi ma kana iya ganin sa, kana iya taɓa sa. Sannan kamar gida, kana iya ganin shi, kana iya taɓa shi. To waɗannan suna ake ce musu concrete noun. Duk abin da za ka iya ganin sa ka taɓa shi ana ce masa concrete noun. Sannan kuma abstract noun. Abstract noun wato duk wani abin da ba za ka iya ganin sa ba, ba za ka iya taɓa sa ba, ba za ka iya zuwa ka rungume shi ba, ba za ka iya masa komai ba, amma ka san abin yana nan. Kamar misali so, kamar ka so mutum. So din nan, kalmar so din nan noun ne, shi ma sunan wani abu ne, amma abin ba za ka iya ganin sa ba, ba za ka iya taɓa sa ba. So ana ta mata abstract noun. Kamar farin ciki, happiness kenan. Happiness, farin ciki shi ma sunan wani abu ne wanda shi ma ba za ka iya ganin sa ba, ba za ka iya taɓa sa ba. Kamar abu friendship, abokanta, shi ma abu ne wanda ba za ka iya ganin sa ka taɓa sa ba, amma kuma yana nan yana gudana tsakanin al'umma. Sannan kuma akwai wato danger, wato hadari shi ma wato kaman da Hausa ko hadari ake cewa. To hadari dai shi ma kaman dai wato abin da dai ba za ka iya ganin sa ba, ba za ka iya taɓa sa ba, amma yana nan yana gudana kuma yana da suna. Kaman gaskiya, shi ma abu ne wanda yana nan amma ba za ka iya taɓa sa ba. To wannan shine abin da ake ce masa abstract nouns. Assalamu alaikum da mi so tusuro yanda ya lalekin kanin English ro kin sharo. Kodo ala yasiria kala concrete noun na wanda abstract noun na sai indiya da class din bayan diyan. Wanda concrete noun wanda shi su abiya biya shi mai shara surin ma a washin mai sharo min kurletin shaleni min pantin shafani min lenum shawar cladro bamin abiya biya shi mai sha surin ma shiro concrete noun bulletin.
misallo da ganya ganya ada shi me sha surin kurnam shaleni shi ada su awalaye da shiro concrete noun gultin kandi menzu moto kambai shi me sha surin letan shaleni shiro da concrete noun gultin da kuru pen aworoye awodo ne shiran awalaro nimin shero concrete noun gultin awa aran sharumin kuru letan ne shaleni da kemel wanda karimo she sharumin ran ne kuru shaleni da kuru pato shi me surin kuru letan ne shaleni ar sayro sandiro wande a concrete noun gultin concrete nouns sandiro gultin abiya biya shi me sha surin kuru letan ne shaleni min ma da shiro concrete noun gultin da ka aw kandi menzu abstract noun shi ada abiya shi me sha rasa surin bawo letan lenin bawo kuru awodin beji dawo al'umma lejin da ya shahara shiro abstract noun gultin misal lo lab kalma shi krawo gultin are share su awolaye done amma sharran share letan shalinin bawo da kuru kalma awonin kiji happiness wanda kiji pantir she su awolaye done amma ran sharun bawo kuru letan shalinin bawo da shiro abstract noun gultin dan namsawa wanda friendship shi ya abstract noun shiro gultin shi mai sharun bawo kuru letanen shalin lenin bawo da kuru honesty karastu gultin shiro karastu gultin jiri shi a wadana shi mai shasurin bawo letanen sharun bawo amma a washi ma da shiro abstract noun gultin wanda danja yambe a wabati na nya zamti ari biya alama na tajirwa la shiro danja gultin ari shi a washi mai shasurin bawo muko yan shalen bawo pantin panun bawo amma sai dai pantiri imlan sha pantin amma shiro abstract noun gultin da ya arma wanda class ne kuye kala abstracting concrete noun na abstract noun assalamu alaikum my brothers and sisters, as I said earlier, that we are going to talk about the abstract and concrete noun. So this is the end of today's package. I hope you have enjoyed it, and maybe in our next class, maybe after we have treated all the nouns, all the types of nouns, or the kinds of nouns, we are going to have our questions and answers section where you